guys, welcome back to my channel Rifa. If you're new here, then I'm Rifa. I make videos about foods, makeup, lifestyle, vlogs, challenges, DIYs, etc. Today's video is about, so I don't think this video needs any intro, so without any further ado, let's get into the video. So first day আমরা এরকম করে রাউন্ড রাউন্ড করে দিব কম্পাস দিয়ে, just normal এবং whatever you want to do. Then I'm using this pilot pen. Just normally ওই পেন্সিলটার উপর একটু বর্ডার করে দিতে হবে। এটা একটু সাবধানে করা বেটার, না হলে একটু আঁকাবাঁকা হয়ে গেলে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগবে না। It's a lengthy process. I'm tired. Okay, then like mandala is whatever you want to do, okay? But যাই করব একটু প্রিসাইজলি করলে ইটস বেটার। আমি এখানে জাস্ট নর্মাল কিছু লিফ এর মতো করে ডিজাইন করে দেন ইটস কলকি। দেন এটা খালি খালি লাগতেছিল বলে আমি মাঝখান দিয়ে আবার একটা মানে ওই শেপের একটা লাইন দিয়ে মাঝখানে ভরাট করে দিয়েছি। দেন সাইডও খালি লাগছিল বলে ওখানেও ভরাট করে দিয়েছি। অ্যান্ড দেন পরের then same you can repeat your design, okay, there is no problem. then all over last এ শেষ হলে ভালোই দেখাবে, সো আমি আবার সেই লিফ এর মতো করে নিয়েছি। দেন মাঝখানে এই ডিজাইনটা একটু আস্তে অ্যান্ড প্রিসাইজলি করলে জিনিসটা দেখতে অনেক ভালো লাগবে। এটা দেওয়ার পর আই নোটিসড যে জিনিসটা একটা ময়ূরের পাখার মতো লাগতেছে। দেন I was so happy and then I realized যে আমার একটা নিচে কাগজ দিয়ে নেওয়া উচিত, না হলে আমার হাতে কলমের কালি লাগতেছিল and then ওইটা আবার ওই কাগজেই লাগতেছিল, if it makes any sense. দেন আমার একটা ক্লিপ ডিলিট হয়ে গেছিলো যেখানে আমি মাঝখানে একটা ডিজাইন অলরেডি করে ফেলছিলাম। দেন আমি জিগজ্যাগ করে দিয়ে ভিতরে ভরাট করে দিয়েছি। দেন ইটস জাস্ট আ নর্মাল শাপলা ফুল অ্যান্ড দেন চারটা দাগ দিয়ে মাঝখানে ইজ জাস্ট ডটস। আই ওয়াজ টায়ার্ড। দেন ইটস আ রিয়েলি ইজি ডিজাইন, যেটা একদম লাস্টের বর্ডারে দেখতে অনেক সুন্দর অ্যান্ড প্রেসাইজ লাগতেছিল, যদিও এটা প্রেসাইজ হয় নাই। দেন লাস্টের আগের বর্ডারটাতে করব, কিন্তু তার আগে আমি শাপলা ফুলটা জাস্ট একটু ডিটেইলিং করে নিচ্ছি। শাপলা ফুলটা আর যেখানে মানে ডিটেইলিংয়ের দরকার ছিল লাইক জাস্ট একটু ডার্ক করে দিছি, আর কিছুই না। দেন লাস্টের আগের বর্ডারটাতে সেম রাউন্ড অ্যান্ড ডিটেইলিং অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস, এটা করলে সুন্দর লাগে দেখতে। দেন মাঝখানেটা করতে ভুলে গেছিলাম। দেন মাঝখানেরটা ইজ লাইক রাউন্ড দেন ফ্লাওয়ার পেটালস ইয়েস, ইটস সো ইজি। দেন আমি আবার কলকিটাতে একটু ডার্ক বর্ডার করছি, জাস্ট ডিটেইলিং যেন, বিকজ জিনিসটা ফুটে উঠতেছিল না, সো এটা করাতে জিনিসটা আরও ফুটে উঠছে and it was looking good and we are done. It for today's video. I hope you liked the video, and if you did, then please like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon so you'll be notified every time I'm on YouTube, and I have an Instagram account. Follow me. So that's it, take care.